Hapa tuko sawa jamani. Hi. Hi. I think network inasumbua kidogo. Yeah, lakini imeshakaa vizuri sasa hivi. Sasa hivi iko vizuri. Okay, let's see. How are you? Coach, I'm good. Coach Dati. Yes. Kwanza najisikia mwenye bahati kwamba na kuona ukitransform kutoka nilipokufahamu kama msanii na umefanya vitu vingi na sasa hivi wow. Tunazungumza issue nyingine kabisa. Yes, asante. Yes, it's a journey. Maisha is a journey, right? So Yeah. I'm doing my journey, and thank you for being a part of it. Alafu, thank you for always supporting me. Okay, so kwa yule ambaye ndo anakuona kwenye hii platform kwa mara ya kwanza, Dati, Coach Dati anafanya nini? Ni nani? So I work as a coach. Coach is like I work sana. My three main points that I work in is relationship. Na coach watu in relationship. I coach people in self, kujijua mwenyewe, kujielewa mwenyewe, malengo, where your life is going. And then the last thing is spirituality. And when I say spirituality, it's semi kama dini, you know, you can have different types of dini. Mtu mwingine anaweza kuwa Muslim, mtu mwingine anaweza kuwa Christian, but is that connection to something deeper, bigger. Mtu mwingine anaweza kuwa haamini dini, lakini anaamini kuna Mungu, right? So it's that connection to something bigger than us. So these are the three things that mimi niko sana focused in, and this is the things that are easiest for me to coach. But I coach in everything, but these are my three main areas. Okay, nimekuwa interested na hiyo kwanza. Najua tutaenda kwenye main reason kwa nini tuko hapa na lakini hiyo ni moja wapo. Umeniambia una coach mtu, kuna watu ambao hawaamini Mungu. Lakini wanaamini ama wanamwamini Mungu kwa namna tofauti. Kuna mtu mmoja aliniambia kwamba dini ni mpango wa binadamu kumtafuta Mungu na sio mpango wa Mungu kumtafuta binadamu. Kwa hiyo Mungu ana mipango yake mingi. Unawezaje kukaa kwenye middle? Kwa sababu wewe kama Dati una dini yako, una imani yako, una kila kitu. Unawezaje kukaa katikati kudeal na hivyo vitu? Because naamini, mimi nachoamini ni kwamba hakuna mtu duniani ambaye anajua ukweli. Ukweli umebaki kwa Mungu, unajua eh? So there's really nobody that knows the truth. Mkristo atakwambia. Kwa hiyo unaamini nini? Kwenye dini yako unaamini nini kama uamini ukweli? Mimi nachoamini ni kwamba mimi naamini kuna something that's bigger than us. Naamini kuna Mungu, naamini there is a higher power. When I say siamini religion, in a sense siamini kama kuna dini moja ambaye ni nzuri kuliko ni wenzake. I believe sote sisi ni binadamu, sote sisi tumeumbwa na Mungu, sote tumeumbwa na kitu kimoja, lakini pengine tuna safari tofauti, mwingine anaita hivi, mwingine anaita hivi, but at the end of the day it's the same thing, na sote sisi ni binadamu. So sijaona ugumu wowote wa kudili na mtu ambaye ni Mkristo, Muislamu, mtu ambaye haamini yani any of these religions, and haamini tu there's a higher being. Sijaona tofauti kwa sababu kweli hakuna mtu anajua 100%. Hakuna mtu anaweza kusema mimi najua kwa sababu mimi nilishaenda alafu nisharudi alafu nitakuja kukuambia. Hakuna mtu anajua 100%. Sisi sote tunaenda kwa amani tu. Unaona eh? So okay. It's good. Yeah. So nimependa kwamba una deal na binadamu kwenye namna nyingi sana, na nadhani utatusaidia kwenye hapa. So kubwa ni hiki kinachoitwa relationship confusion. Ambayo wewe ulikuwa unatusaidia kuitatua. Ni nini kwa kifupi? Confusion is aina gani? Kwa kifupi, so in my coaching I released a program. So ini program ni kwamba unaingia in this program, you buy this online program, it's an online course, kwamba you start to learn relationships. Unakuta watu wengi tuko kwenye relationship alafu tuko confused. Muda mwingi tuko confused ndani ya hiyo relationship yetu. We don't know if we're going this way or if we're going that way or where are we going, right? By the way, huku Tanzania tuna msemo wake unasema kwamba unajikuta upo kwenye mahusiano alafu hujui yanahusiana na nini. Exactly. So it's like that. Nadhani watu wengi tuko yani it's in that area, in that space. So for me it's like, you know, kama ulivyosema tumetoka safari like long time from Ziki all the way, nikarudi nikasoma psychology, nikawa interested sana na psychology, nikawa interested sana na binadamu, yani how the human being function.
just for myself, because me mwenyewe pia siniko kwenye relationships na evolve as a person, and just akili yangu iko hivyo. So the more I learn, the more I realize kwamba kuna a lot of knowledge, kuna information nyingi ambayo sisi hatujui, right? So sisi tunapoingia kwenye relationship, tunazaliwa kwenye whatever family, alafu tunakuta mama na baba, utavua kuta ndo hivyo hivyo, like you just take it for what it is, and then you see the relationship that they have, alafu hujui yani ni relationship zuri, so relationship zuri, lakini ni mila zetu ni basi mama na baba, it's like that, they go together. And then sasa wewe unakuwa mtu mzima, and then you go out there and unatoka ndani ya relationship, lakini sasa huna ile direction, ulichokiona so kizuri, and this is the only thing that you know. So hakuna ile knowledge kwamba like, okay, kuna knowledge ya relationship, right? Sasa knowledge sometimes pia ukienda online, ukienda kutafuta ile knowledge, unaweza kuwa confused, because unaweza kukuta knowledge nyingi alafu ukashindwa kupekua, like, okay, how is this fitting into my life? So my program is divided in 3 pillars. So my program is like, you come in, you get the knowledge, pillar number 1. All the knowledge that you missed, like that you don't know, healthy relationship, unhealthy relationship, communication, personality disorders, binadamu ana function vipi, wewe una function vipi, kwa nini wewe umemchagua huyu mtu, kwa nini huyu mtu amekuchagua wewe, right? So psychological matters ambayo inaweza kurudisha like, oh, okay, hii niliona kwa mamangu na babangu, hii niliona kwa fulani na fulani, ndio maana mimi nikafanya, you know. So it doesn't mean kwamba huyu mtu yuko mzuri ama mbaya kwako, but it's like you're repeating patterns of your childhood, usually what it is. You're chasing to be like, una chase ile mtu akuambie kwamba wewe ni mzuri, wewe ni enough, wewe you're good enough, right? This is the same thing that we're wishing from our parents as children. Kama mama yako akwambie you're good enough, ama baba yako akwambie you're good enough. And then when we don't get that, tusipopata hiyo in the childhood, we go out in relationships, and then we look for people ambao tuambia you're good enough, you're good enough. And so the problem with going into the relationship and waiting for somebody to tell you you're good enough is itafika siku ambayo they'll tell you you're not good enough, right? Yeah. Right? Exactly. Okay. Dati nimependa jinsi ambavyo uwezo wako wa kuelezea haya mambo, lakini sintakuficha, ninavyosikia nasikia kweli ni mtu wa saikolojia, lakini namsikia ni kama ni mtu ambaye yuko inspired kufanya hiki kitu, na ni kama hiki anachokizungumzia specific ni kama kinamuhusu, kinamgusa, anakijua vizuri. Tuambie vizuri. Unapenda kupekua wewe. Yeah, tuambie vizuri, una relate vipi na haya mambo? Naona kama ni mambo unayaishi or something. Sio tena kuyajua tu, unayaishi. Yes, I think that the way I learned this information is that as I was going in relationship, as I was going in life, nilikuwa na realize, okay, what am I doing? What am I doing right? And what am I doing wrong? Alafu naangalia pia na wale ambaye mimi nawachagua, like, okay, why do I keep choosing this type ambaye is not good for me, is not healthy for me, is not, you know, why do I keep choosing this? Or why don't I see? Haitokei bahati mbaya hiyo kumchagua mtu. Is it psychological thing? It's most of the time psychological. So what can happen is unaweza ukammeet yule mtu, lakini you don't continue the relationship unless it's psychological. Right? Kwa hiyo unaweza kukutana na mtu ambaye psychologically hukumchukulia vile, kwa sababu mbaya wako hawezi kuja siku ya kwanza kwambia mimi ni mbaya wako, right? Siku ya kwanza atakuja kama mzuri wako, like mpaka uanze kumwamini kidogo ndo anakuja kukuonesha sasa makucha, right? Kwa sababu mtu ukiingia hivi huwezi ukamkubalia siku ya kwanza. So kama mtu huko, kama if you're healthy, kama if you're in a space where you're like, okay, I got this, siku ambayo yule anakuonesha makuchako, you go back, you say, okay, this is not for me, siwezi. So when you continue that relationship, it's a psychological matter. Now you're doing something that your childhood, kitu ambaye your patterns, you're choosing something that's not healthy for you. Unachagua kitu ambaye sio kizuri kwako, so why unachagua kitu ambaye sio kizuri kwako? Okay, so ndo tunakuja sasa kwenye hizi njia, na moja ya kitu ambacho nimekisikia kikanivutia wakati unaelezea kidogo kwenye page yako. Nimefuatilia page yako, page hii tunayofanyia pia Coach Dat, na niliona ulisema sometimes watu wanaotupenda tunaweza tukawaomba ushauri, badala ya kutupa ukweli wanatupa
reality yao, wanatupa kile walichopitia wao, lakini sometimes maisha hayatutreat sawa. Kwa hiyo solution za mtu fulani haziwezi zikawa solution zangu, na muda ni tofauti pia. Hii inatokea kwenye aspect nyingi sana za kimaisha sana. So hebu ielezee kidogo kwa mtu ambaye ndo hajaifuatilia labda jinsi gani ambavyo watu wanaotupenda wanaweza wasitupe ukweli, kwa sababu sometimes tunawaamini sana hawa watu. Tell us something. So ni vizuri kuongea na watu, ni vizuri kubadilisha mawazo, right? So kitu kibaya, so all the way kitu kibaya, ni vizuri kubadilisha mawazo. Ni muhimu kuwa na akili yako mwenyewe, right? Sometimes tunabadilisha mawazo na watu wanapotuambia their side of the story ama ushauri wao, tunachukulia ushauri wao kuliko ni hata fikira zetu za mwanzo. Wanaanza mbona mimi sikufikiria hicho kitu, alafu unaanza kuichukulia hiyo kitu alikwambia yule mtu, instead of thinking like okay, sawa, kaniambia kitu tofauti kuliko ni mimi nilivyokuwa nakijua mwanzo. Okay, sawa. So this person ambaye lazima uangalie maisha yake, right? Do you want to live the same type of life this person is living? Kwa sababu mtu mwingine anaweza kukushauri kitu cha mapenzi, lakini yeye anavyofikiria mapenzi mazuri na wewe unavyofikiria mapenzi mazuri unaweza kuwa tofauti, right? Yeye pengine anataka mapenzi yake yaonekane hivi, wewe unataka mapenzi yako yaonekane hivyo. Lakini yeye atakushauri na fikra zake mwenyewe alikuwa nazo mwenyewe, you know? So sometimes it's like you're studying mathematics, the other one is studying chemistry, lakini unajaribu kucopy answer ya mwenzako. You're gonna fail. Okay. Right? So sometimes you're not even studying the same subject for you to be doing the same thing. So sometimes I always say, when you take advice from family and friends, you take it, lazima uwe makini. Like, you have to look at, who am I asking? Why am I asking? To what knowledge are they giving me this information? Unajua sometimes pia tunaweza tukachukulia, so kama mtu anatoa nakupa shauri, kuna ile unaweza ukawa unanyanyaswa in your relationship, and then unaenda unamwambia family member wako, afu anakuambia kwani nini? What is that? You know, like, so kama so it's not that serious, like kama unaichukulia serious na umeifanyia big deal wakati so big deal, right? Kwa hiyo pia inaweza ikatuvunja nguvu. Like, we can just feel like pengine mimi naichukulia vibaya, pengine mimi I'm taking it seriously, pengine mimi, you know, you start second guessing yourself. Understand limits za yule mtu mwingine, pengine yeye anaweza tolerate abuse kuliko ni wewe unavyoweza kutolerate abuse. Pengine yeye, they think that behavior is okay, but you don't think that behavior is okay. So that opinion does not matter to you because you don't think the same thing. You don't have the same levels of limits, right? Lakini sisi tunaweza tukaichukulia vibaya kwa sababu it's like, wewe rafiki yangu unielewi, why, kwa nini unielewi? Wewe ndugu yangu unielewi, kwa nini unielewi? Hana capacity ya kukuelewa, hawezi kukuelewa kwa sababu yeye anavyofikiria mapenzi na yeye anavyofikiria abuse ni tofauti na wewe unavyofikiria mapenzi na abuse. Tunajitambuaje sasa? Tunajitambuaje kwamba hiki ndicho ambacho tunakifikiria sisi? Right. So this is the importance ambayo nasema, like, the program is in 3 pillars. So the first pillar is knowledge. Lazima kwanza kuwa na knowledge. Maarifa, uelewe kwanza. Yes. Yeah. Kwa hiyo na facts, right? These are facts. Uelewa wa hilo jambo, Yes, kwamba abuse inaonekana X or Y and Z, right? To it very clear with this thing. And then now, sasa tukishapata facts, we have to come to I. Mimi. Pillar number 2 is like I. Okay, mimi kama mimi, ni nini muhimu kwangu mimi? Because sometimes what is facts haimaanishi kama dunia imeshafika kwamba this is right or this is wrong. This is just facts. This is just science. Inakwambia when you sexually abuse somebody inatokea hichi na hichi na hichi na hichi. Lakini haimaanishi nchi yako ukimbaka mtu kwamba utaingia jela. Maybe your country haijafika katika hiyo limit, right? Ama mila na desturi nasema kwamba hata mume wako akikufanyia lazima ubaki nyumbani hivyo hivyo, like stay in the marriage. So that means you have to understand this is facts, only facts, right? It does not mean that your situation inakwenda na facts, right? Now comes sasa wewe, you like you. Sasa now wewe lazima ujiulize, mimi kama mimi, right? How do I want to live my life? How do I want to watu wakutreat vipi? Yes, you have to decide who you have to first be clear who you are.
this who you are, watu wengi, they think they believe they know who they are, what they want. But knowing who you are, lazima ujue the good things about you, bad things, but the limited things about you. Ambaye yani ubaya wako lazima ujijue mwenyewe. You have to understand yourself. And you have to know like, in this area I'm growing, in this area I'm growing, right? And then you have to decide, okay, this is who I am, this is who I want to be, right? And okay, this is what I want to be. What does that mean? How do I, not how does my mother, how does my culture, how does my family, how does my religion, how does my country, how do you want to live your life? Okay, lakini hapo dati, unawezaje kuamua, kwa sababu sisi ni product ya background zetu, mazingira na muda tuliopo, tunawezaje kujiondoa kwenye hivyo vyote tukasimama sisi kama sisi? This is the journey. This is the journey. This is the journey. This is the toughest journey. This is the toughest journey that many people do not take. Because katika hii journey ya kujielewa, this is the journey where you lazima ujielewe, who am I? Because when you start realizing that, me am a product of my circumstances. I'm a product of the family niliozaliwa, the religion niliozaliwa, the country niliozaliwa, the environment niliozaliwa, the money ambayo iko kwenye family, all these things. When you realize you are a product of these things, you realize this is not you. Okay. This is not, ni kama kusema, ni kama okay, kama nimeielewa, ni kama kusema kwamba unga wa cocaine sio party ya nani jani la coca. Sijakuelewa hapo. Yani kwamba mimi nilizaliwa nikiwa mtupu. I don't know wana psychology mnasemaje kuhusiana na kuzaliwa mtu, lakini nilizaliwa nikapewa lugha, nikapewa jina, nikavali sometimes jinsia pia nikakuta ziko jinsia kadhaa zikatajwa, hizo zilizopo nikapewa mojawapo. Nilipewa everything, mpaka tabia nilizonazo nilipewa. Nawezaje kujifanya eti mimi ni mimi? Sijui mimi ni nani tena. Right. So this is the time when you try to figure out, like, this is the time when you're like, okay, values. Okay, what are my values? Nikikana client, I sit down and I write down and say, okay, what are your values? And then we sit down and write all the values. And then I say, okay, how many of these values come from your family and how many of these values come from you? Okay. Now here we go. Right? Nimekuelewa. Yeah. So unapima kupitia values. Okay. Yeah. So sometimes we carry things, tunabeba vitu like, oh, mimi ni hivi, mimi ni hivi, mimi ni hivi, because tumeshapewa hizo labels, like tushaambiwa kwamba wewe ni fulani, bi fulani, umezaliwa hivi, utaishi hivi. Mtu mwingine pia anakuambia utafunga ndoa na fulani, mtazaa watoto, unajua kuna hizo like mtu ashakuwekea. Asa hiyo kuvunja hiyo, break free and say, okay, mimi kama mimi. Who am I? What do I think? Mimi naona nini? What is important for me? Right? Kwa sababu vitu vingine ambayo itakuwa important for me, haimaanishi is important for you. And that has to be okay.